வெல்கம் டு நர்சிங் ஸ்கில் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வந்து டேட்ஸ் மில்க் ஷேக் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இட்ஸ் கிவ்ஸ் மோர் எனர்ஜி. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரிவெண்ட் தி கான்ஸ்டிபேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இம்ப்ரூவ் தி மசில்ஸ் அண்ட் நர்வ் ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் இம்ப்ரூவ் தி போன் ஹெல்த். நெக்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் ரிச் இன் ப்ரோட்டீன் அண்ட் கால்சியம். நெக்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் இம்ப்ரூவ் தி ஸ்லீப் பேட்டர்ன். ஸோ இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நம்ம டேட்ஸ் மில்க் ஷேக் பேரிச்சம்பழ ஸ்மூதி நம்ம எடுத்துக்கிறதால வந்து என்னென்ன நன்மைகள்னு சொல்லி பார்த்தா, இது வந்து உடலுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆற்றல் சக்தி கொடுக்குது. அதுக்கடுத்து வந்து மலச்சிக்கல் வராத அளவுக்கு தடுக்குது. அதுக்கடுத்து வந்து தசைகள் மற்றும் நரம்பு மண்டலம் வந்து சீராக வேலை செய்ய உதவி செய்யுது. அதுக்கடுத்து வந்து எலும்புகள் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவி செய்யுது. அதுக்கடுத்து இட்ஸ் ரிச் இன் புரோட்டீன் அண்ட் கால்சியம். புரத சத்து இருக்குது, கால்சியம் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ சத்துக்கள் வந்து டேட்ஸ் மில்க் ஷேக்கில் இருக்குது. பேரிச்சம்பழம் ஸ்மூதி நம்ம எடுத்துக்கிறதால இவ்வளோ சத்துக்கள் நமக்கு கிடைக்கிது, நன்மைகள் கிடைக்கிது. ஸோ இதில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இதில் வந்து நம்ம பேரிச்சம்பழத்தில் வந்து ஃபைபர் இருக்குது, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குது, பொட்டாசியம் இருக்குது, மெக்னீஷியம் இருக்குது, காப்பர் இருக்குது, நேச்சுரல் சுகர் இருக்குது. அதுக்கடுத்து மில்கில் வந்து கால்சியம் இருக்குது, புரோட்டீன் இருக்குது, பொட்டாசியம் இருக்குது, பாஸ்பரஸ் இருக்குது, வைட்டமின் டி இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ சத்துக்கள் வந்து மில்கில் இருக்குது. இது நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்? ஒரு டேட்ஸ் வந்து 3 to 4 மேக்ஸிமம் 2 to 3 டேட்ஸ் வந்து பேரிச்சம்பழத்தை வந்து நம்ம சோக் பண்ணிக்கணும். யூ சோக் இட் நைஸ்லி. இட் மெயின்லி ஸோ யூ டேக் 2 to 3 dates, soaked dates into warm milk. Maybe use water also. Maximum soak it for 15 to 20 minutes. Then pour this liquid into a mixie jar. Then you have to add cashew nut, 2 to 3 cashew nut. Add it. You need now add one banana. It enhances the taste. Next, then you blend it everything. Then you have to pour the 150 to 200 ml of milk into mixie jar. So everything pour it. Then you have to blend it nicely. After that, what happen? You have to serve it into glasses or maybe in cup. Now smoothie is ready. You take it for every day. Maximum you take it for 15 to 150 to 200 ml. You should not take extra amount because it increases the weight gain. So it's good for your health. Mainly you take it for morning or maybe afternoon or evening. Night time also you take it. So it gives the energy to your body. So this video, I think it's informative for you. So thank you so much for watching this video. Those who are not subscribe my channel, please subscribe my channel. See you in the next video. Thank you.